Hi friends, welcome back to my physics channel once again అండి. ఎస్ అండి 8th క్లాస్ స్టూడెంట్ స్టేట్ సిలబస్ మీకు సిలబస్ అలాగా మారిపోయింది 2026-27 ఇయర్కి. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి. చాలా చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ అండి. నౌ లెట్ us enter into the సెకండ్ చాప్టర్ 8th క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ 2026-27 ఇయర్కి సిలబస్ మారిందండి మీకు. ఓకే, ఆల్రెడీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ exploring the science, ఓకేనా, వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్. సెకండ్ వన్ ఏమో టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అండి. సెకండ్ చాప్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, ఓకేనా, ఇది సెకండ్ చాప్టర్. ఓకేనా, ఓకే రైట్. నౌ మీకున్న కొత్త సిలబస్లో మీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, నోట్స్ కూడా తీసుకోండి రాయడానికి. మీకున్న న్యూ సిలబస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మనకు ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం? హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ఫోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది గ్రౌండ్, ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్, ఇది ఓకేనా. ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్లో see, this is the body, లేదా బ్లాక్ ఇది. now you can push this block, this is called a pushing. ఓకే, అలాగే సేమ్ గ్రౌండ్ you can pull it, this is pulling force, pulling. Same thing you can lift. Okay, you can lift. Okay, this is lifting a load, lifting a load. Now you can see three figures on A, B, C. Now in these three figures you can observe carefully what is a force. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఫిగర్ యూఆర్ పుషింగ్ ఎ బాడీ, సెకండ్ ఫిగర్ యూఆర్ పుల్లింగ్ ద బాడీ, థర్డ్ ఫిగర్ యూఆర్ లిఫ్టింగ్ ఎ బాడీ. చూడండి, మూడింటిలో కూడా యూఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్. ఇన్ త్రీ కేసెస్ యూఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్. అదవుతుందా? ఇన్ త్రీ కేసెస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం యూఆర్ అప్లయింగ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్ కదా, ఎక్స్టర్నల్. సో వెన్ యూ అప్లై దట్ ఫోర్స్, okay, if that force is more than the weight of the body, then it may move or may not move. అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేసినంత మాత్రం బాడీ మూవ్ అని లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అపోజింగ్ ఫోర్స్. అదవుతుందా? ఆ బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉంది, ఆ వెయిట్ బట్టే మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. చిన్న వెయిట్ అనుకోండి, మీరు లిఫ్ట్ చేసేవచ్చు. సపోజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ హెవీ వెయిట్ స్టోన్, ఓకే, 5 tons 10 tons, అప్పుడు పెద్ద ఫోర్స్ కావాలి. యూ వాంట్ వన్ జేసీబీ మిషన్ కావాలి. యూ కాన్ సింప్లీ లిఫ్ట్ అనమాట. అదే చూడండి, చిన్న స్టోన్ కాబట్టి యూ కెన్ లిఫ్ట్ ఇట్, చిన్న బాడీ కాబట్టి యూ కెన్ డ్రాగ్ ఇట్, టేబుల్. ఇవన్నీ కూడా ఫోర్సెస్ అనమాట. అంటే ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఎనీ బాడీ పుష్డ్ ఆర్ పుల్డ్. అదవుతుందా? డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు? వెన్ ఎనీ బాడీ పుష్డ్ ఆర్ పుల్డ్, if the body moves along the direction of the force applied, a force, external force, okay, external force అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఇది పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే when any body is pushed లేదా pulled, if the body moves along the direction of the force applied, force అంటే external force, then that is called as you are applying some force. అంటే వర్క్ డన్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఈ డెఫినేషన్ యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ డన్. అదొక ఫోర్స్ అనలేదు, దాన్ని వర్క్ డన్ అని, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ కదా.
నువ్వు పుషింగ్ and pulling చేస్తే that is force. ఓకేనా? When any body is pushed or pulled, if the body moves along the direction of the force applied, then it is work done. కొంత పని చేసాం. మరి ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? పుల్లింగ్ ఆర్ పుషింగ్. ఇఫ్ యూ ఓన్లీ ఫోర్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఐదర్ యూ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆర్ పుష్ ఇట్. పుల్లింగ్ ఆర్ పుషింగ్ ఆర్ లిఫ్టింగ్. Pulling or pushing or lifting, all these comes under force. మరి వర్క్ అంటే ఆ బాడీ మూవ్ అయితే అది వర్క్ అయింది. ఓకేనా? సో దిస్ అందుకే వర్క్ డన్ చెప్పాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, పుల్లింగ్, పుషింగ్ లేదా లిఫ్టింగ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫోర్స్. క్లియర్? నోట్ చేసుకోండి. 1 2 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అందుకే మీకు డయాగ్రామ్స్ కూడా రాస్తున్నాను. టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. సెకండ్ చాప్టర్ దిస్ ఈస్ న్యూ సిలబస్, 8th క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్ 2026-27 ఇయర్ కండి. రైట్. Now let us go to the next one and we are going according to your syllabus and right. Okay. Now మనకి ఎలాంటి ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అవి కూడా మనం డీల్ చేద్దాం. ఓకేనా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దే? మీకు కొన్ని టేబుల్స్ ఇచ్చాడండి. చూడండి, టేబుల్ 2.1. 2.1లో ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు. టేబుల్ 2.1 చూడండి. డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్. Your friend holding your moving bicycle from behind to stop it, hitting a moving ball with a bat, pressing an inflated balloon. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇక్కడ ఏం చదువుతాం చూడండి. బైసికల్ వెళ్తుంది. bicycle is moving. Bicycle is moving or about to move. అంటే ఇప్పుడు సైకిల్ వెళ్తుంది. ఇది ఈజ్ అబౌట్ టు మూవ్. నౌ ఏ పర్సన్ ఈజ్ క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇది మూవ్ డైరెక్షన్, ఇది వెళ్తుంది. ఇది మూవ్ డైరెక్షన్. ఇది నౌ అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ పుల్లింగ్ ఇట్ నాట్ టు మూవ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అపోజింగ్ ద ఫోర్స్. ఇట్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఈజ్ అపోజింగ్ దిస్ ఫోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, నాట్ టు మూవ్. అర్థమవుతుందా? Suppose if this force is greater than this one, it won't move at rest. If this force opposing is more than this one, it will at rest. So if it is more, that body will be dragging the opposite direction. Adotunda? If this force is more, that the body will move in that direction. You make a table 2.1 లో ఇవన్నీ ఇచ్చారండి సిచ్యువేషన్స్. హిట్టింగ్ ఏ మూవింగ్ బాల్ విత్ ఎ బ్యాట్. బాల్ వస్తుంది మీకు, క్రికెట్ బాల్. Can see cricket ball coming and your batsman is hitting cricket ball. Okay, for a cricket ball, a batsman hitting it with a bat. ఓకే, అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బాల్లో వస్తుంది, బ్యాట్ లాగా హిట్ చేశాడు. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ గివెన్ ఇన్ యువర్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ అండి. ప్రెస్సింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లాటెడ్ బెలూన్. బెలూన్ గాలి ఉంటుంది, గట్టిగా ప్రెస్ చేయడం. ఓకే, దట్ ఆల్సో కెన్ టేక్. కింద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. పుల్లింగ్ ద డ్రాయర్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. ఓకే, అప్లయింగ్ ఫోర్స్, హ్యావింగ్ ఏ క్యాచ్. చూడండి కింద ఫిగర్స్ ఇచ్చారు చూడండి మీరు 2.2లో. ఓకే, ఇన్ 2.2 యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సో మెనీ ఫిగర్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. 2.2 ఫిగర్లు చూడండి. డ్రాయింగ్, a drawer is pulled of the table. Okay, drawer pulled from table. Taking a nice catch in cricket. అలాగే pressing or stretching an elastic rubber. Stretching.
స్ట్రెచింగ్, ఎలాస్టిక్, రబ్బర్, ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అండి, అప్లయింగ్ ఫోర్స్. ఓకేనా, క్లియర్? రైట్ అండి, నోట్ చేసుకోండి. విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అండి, ఫిజిక్స్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్టుగైతే ఆర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ 2 or more ఆబ్జెక్ట్స్. 2.3 నోట్ చేస్తారు, ఇది సరిపోవచ్చా? రైట్. నౌ లెట్ us go to 2.3 అండి. Let us go to 2.3. Let us go to 2.3. Are forces an interaction between interaction between 2 or more objects. Interaction between 2 or more objects. చూడండి, ఇది నెక్స్ట్ 2.3 ఇచ్చాడు. వాడు ఏమన్నాడంటే ఫోర్సెస్ అనేది సింగిలా లేదా 2 బాడీసా, మోర్ దెన్ 2 అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు పుల్ ఎనీథింగ్. వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద బాడీ విచ్ ఆర్ పుల్లింగ్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద పుల్లింగ్ ఫోర్స్. సో మినిమం 2 forces. That means minimum 2 objects should be there. Maximum any ఉండొచ్చు. Minimum 2 objects should be there. ఓకే, చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇందాక గీసాం కదా, ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒకటి, పర్సన్ పుషింగ్ ఇట్. ఓకేనా? సో మినిమం 2 ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే టూ బాడీస్, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒకటి ఆబ్జెక్ట్, ఇంకోటేమో ద పర్సన్ ఈజ్ పుల్లింగ్ ఆర్ పుషింగ్. అదవుతుంది కదండి. సో మినిమం 2 or more, మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఉండొచ్చు. సో ఫర్ పుల్లింగ్ ఆర్ పుషింగ్ పర్సన్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ కదా, బాడీ మట్టిగా బాడీ మూవ్ అవుతుంది కదా, అది పుల్ చేయాలని పుష్ చేయాలని మినిమం 2 ఆబ్జెక్ట్స్. 2 ఆబ్జెక్ట్ అండ్ 2, one is person, another is object. One is person, another is object. These are the things and a requirement for pushing or pulling. Clear? Right. And if you go deeper, the SI unit of force, the SI unit or MKS, SI and MKS are noted in it. Okay, the SI means System International, in other words, System International Unit is simply newtons. This Newton is name of the scientist. Okay, it is named after great scientist Sir Isaac Newton. He is a great mathematician and physicist. Is a great mathematician and a physicist అండి. ఓకేనా? సో ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ లేదా MKS అంటే మీటర్స్ కిలోగ్రామ్ సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ న్యూటన్స్. ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఎవరండి? గ్రేట్ సైంటిస్ట్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్. ఓకే, ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్, ఈస్ a great scientist అండి. Is a mathematician and physicist. Okay, note chesara? Right. Now let us go to the different types of forces. Forces lo meekunni syllabus 8th class ki evanna chodda note cheyandi. We'll go to the next one. Right. Now let us see different types of forces. ఎన్ని రకాల ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మనం చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్ అండి.
Now, according to your syllabus, let us see what are the types of forces you are here having. Different types of forces. Are there the types of heading first? Different types of forces. So, according to your syllabus, first one is contact, muscular, non-contact. Okay. So one by one మనం డీల్ చేద్దామండి with examples. So contact forces, muscular and non-contact. ఓకేనా మీకు కొన్ని సిలబస్ ప్రకారంగా మనం చూద్దాం. నా కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? లిఫ్టింగ్ ఎనీ బాడీ. ఎగ్జాంపుల్ lifting any body by using contact. అంటే కదా బుక్ లిఫ్ట్ చేయాలి. సో యూఆర్ కాంటాక్టింగ్ ద బాడీ. ఓకే, లిఫ్టింగ్ ఎనీ బాడీ. ఇంకేంటి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్? ఫ్రిక్షన్, ఆపోజింగ్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, నార్మల్ ఫోర్స్, టెన్షన్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? కాంటాక్ట్ అవుతాయి. ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ కదా. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద బాడీ, ఇది గ్రౌండ్, ఇదిగోండి ఇది బాడీ. ఫ్రిక్షన్ స్మాల్ ఎఫ్, is external force, F external. This is a small f frictional force. అలాగే నార్మల్ ఫోర్స్, అగైన్ దిస్ ఇస్ ఎన్ నార్మల్ ఫోర్స్. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నార్మల్, perpendicular to the ground, normal force. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి రిగార్డింగ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్. సో టచింగ్ ద బాడీ, వితౌట్ టచింగ్ యూ కెనాట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కాంటాక్ట్. బై యూజింగ్ మజిల్స్, మజిల్స్ అయితే మస్కులర్ ఫోర్స్ అది, బై యూజింగ్ డంబల్స్ అండ్ అదర్ థింగ్. సో ఇది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అండి, నోట్ చేసుకోండి. బాడీ షుడ్ బి ఇన్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా? సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద మజిల్స్ యూజింగ్ వాకింగ్, రన్నింగ్. ఇంకా కావాలంటే ఏంటి? వాకింగ్, రన్నింగ్. Okay, already the diagrams are given for you. You have 2.3 using muscular force. 2.3 is a diagram. చూడండి, you can see in your textbook 2.3 figure. Walking, running, crawling. All these muscles యూజ్ చేస్తారండి ఇక్కడ, అందుకే దాన్ని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అన్నారు. ఓకే, you can see so many things. A deer is running, small baby crawling, a boy is walking. Okay, a bird is flying. It's a muscle force. Bird is flying. A bird flying by using the wings, muscles use చేస్తున్నారు. So all these are comes under contact, that is muscle force, muscular force. Clear? So friction is also చెప్పాను కదా, ఫ్రిక్షన్ నార్మల్ ఫోర్స్ కూడా కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అండి. టచ్ విత్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, రైట్. యూ కెన్ టేక్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. ఫ్రిక్షన్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, బాడీకి ఆపోజిట్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సపోజ్ when సైకిల్ ఈజ్ మూవింగ్, బ్రేక్స్ ఆర్ అప్లైడ్, దట్ బ్రేక్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఫ్రిక్షన్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కాంటాక్ట్ ఫోర్స్లో ఫ్రిక్షన్లో బ్రేక్స్, సైకిల్ బ్రేక్స్ లేదా వెహికల్ బ్రేక్స్.
These will be acting in opposite direction. Clear? Alright. Now let us go to the next one. Non-contact. అదవుతుందండి 8th class students state syllabus. Are you following, all of you 8th class students? Now let us go to non-contact. Okay na? Say unless and until contact cheste gaani a body move avadu. Now let us come to non-contact. Second one. చూడండి, the name itself is giving non-contact. చూడండి, the name itself is non-contact, means without touching. What is non? Non means without touching the body. Without touching a body, moving it. ఏంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? magnetic force, electrostatic. Magnetic forces. Suppose if you take a bar magnet, suppose some iron particles are there, it will attract without touching, with some distance. It will be attracting or repelling. It will attract or repel depending upon the property. Magnetic force. The electrostatic force, the electric charges. You've got a force, repulsive and attractive. Repulsive and attractive between charges. Between the charges or charged bodies. Between the charges or charged bodies. అర్థమవుతుందా? దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉందా, మీకు చూపిస్తాను. బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? క్లియర్? బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, 2 బెలూన్స్ గాలి ఊదండి శుభ్రంగాని. హ్యాంగ్ ఇట్. 2 బెలూన్స్ యాక్టివిటీ అండి ఇది. యూ కెన్ సీ. Hang it, fill air, and now rub the balloons. Both the balloons, now rub it. Due to friction, they will be acquiring some charge. Now you can see they are separated. They are repelled. You can see there is a repulsion between both. There is repulsion. They are separated, you can see. Repulsive force first దగ్గరగా ఉన్నాయి. Because of their charge equation, there is repelling, they are going aside. అదవుతుందా? ఇవన్నీ మనకి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? అలాగే లైక్ ఛార్జెస్ అనుకోండి, ఏమవుతాయి? రిపెల్ అవుతాయి. అన్లైక్ ఛార్జెస్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అది మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చెప్తుంది. అలాగా నాన్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా? ఏంటవుతుంది? లైక్ సేమ్ చార్జెస్ ఏమవుతాయి? రిపెల్ ఈచ్ అదర్. అలాగే ఇందులో అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఏమవుతాయి? ఇందులోనే అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఏమవుతాయి? ఒక ప్లస్ మైనస్, లేదా రెండు ప్లస్లు 2 మైనస్లు రిపెల్ అయిపోతాయి. ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్, అన్లైక్, అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ రబ్డ్ విత్ సమ్ క్లాత్ అండి. బెలూన్స్ ఆర్ రబ్డ్ విత్ సమ్ woolen క్లాత్. ఓకే, సో దే మూవ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ ఇఫ్ దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇఫ్ దే డూ నాట్, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వేషన్. నౌ బ్రింగ్ ద woolen క్లాత్ యూజ్డ్ ఫర్ రబ్బింగ్ ద బెలూన్స్ క్లోజ్ టు వన్ ఆఫ్ ద రబ్డ్ బెలూన్స్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇవన్నీ అబ్జర్వేషన్స్ అండి. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఇదే వాళ్ళు రిపెల్ అవుతున్న అర్థం ఏంటంటే రెండింటికి ఒకటే ఛార్జ్ ఉంది. అట్రాక్ట్ అయ్యే అనుకోండి, ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అంట. ఓకేనా? క్లియర్?
నడిపించండి, రబ్ చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. లెట్ us go to the next one అండి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఒకటి ఉందండి మరొకటి ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. అదవుతుంది కదా, ఇవన్నీ మనకి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫిజిక్స్లో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, షెల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అయిపోయినవండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండి. ఓకే, రైట్ అండి. లెట్ us go to the next one. సో వీఆర్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ అండి. ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం మీకు. చూడండి, యూ కెన్ సీ 2.10 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్. ఇది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. థర్డ్ వన్, నాన్ కాంటాక్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, ఓకేనా. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చూడండి, మీకు ఎప్పుడు కూడా కిందకి అవుతుందండి. పుల్లింగ్ డౌన్, W, always it pulls down. Gravitational force. If you throw any body upwards, it always pulls down. You can see the examples: an apple falling from the tree, some objects falling towards the earth's surface. You throw any ball, it comes down. Any basketball, any big ball, okay, it always comes down. So this is the example for enti gravitational force, non contact. Gravity is always pulling downwards. Even if you jump also, again you will come back. And even examples. And weight ఎలా మెజర్ చేస్తా చూడండి. W is equal to, you will be measuring as m into g. m అంటే mass multiplied with acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So when you multiply these both, you will get the weight. It is always pulling downwards. దాని యూనిట్స్ కూడా SI యూనిట్స్, న్యూటన్స్. సేమ్ న్యూటన్స్, ఓన్లీ SI యూనిట్స్. Those units are also newtons, please. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో ఈ వెయిట్ కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్సెస్ టు మెజర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. నోట్ చేశారు, ఇది ఇక్కడ పక్కన వేద్దాం. దిస్ వెయిట్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై, we have different devices and మార్కెట్లో, but the best thing is spring balance. You can see a spring will be there like this, and for this one reading is attached, and here body is attached downwards. When body is sagging down, the aluminum pointer will be moving and it will be showing some graduations. Otherwise this is called spring balance. So ఎప్పుడైతే మన వెయిట్ కిందకి అలా కిందకి వేలాడుతుందో, it will extend, thereby the reading also it will be showing in the whatever aluminum pointer. So it will be showing some graduations, 1, 2, 3, 4. These are some graduations. So depending upon that, we can find the weight of a body. ఇది కూడా మీకు ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ చూడండి. 2.11లో చూడండి స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ స్కేల్ కూడా ఉంది. So when the body is moving downward, how many graduations it has gone down, multiplied with each graduation, you get the weight of the body. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ already has given how many divisions shown. Okay, so how much weight of the, does one small division indicate? అక్కడ ఒక్కొక్క డివిజన్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. సపోజ్ న్యూటన్స్లో ఉందనుకోండి, 5 divisions వెళ్ళింది అనుకోండి. 5 divisions, for example 5 to 6 divisions. Suppose each division is equal to 1 Newton అనుకోండి. 5 divisions ఎంత అవుతుంది? 5 into 1 Newton, that is 5 newtons. ఓకేనా. సో హౌ మచ్ వెయిట్ డస్ వన్ స్మాల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి
యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ ది లీస్ట్ కౌంట్ అనమాట. సో అంటే లీస్ట్ కౌంట్ ఎలా వస్తుంది? 1/5 or 1/6, దట్ ఈస్ 0.2 న్యూటన్స్. అంటే ఒక్కొక్క డివిజన్ వాల్యూ 0.2 అనమాట. అదవుతుందా? సో ఎన్ని డివిజన్స్ వెళ్తే అన్ని 0.2తో మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ది లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ద డివైస్. దీని లీస్ట్ కౌంట్ కూడా అనొచ్చు, ఎల్సి. is also called the least count of the device. There is smallest measurement you can measure from any. For example, మీ స్కేల్ ఉంది, జామెట్రీ స్కేల్. లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత? స్కేల్ నుంచి 1 millimeter. సో దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కెన్ ఇట్ ఈస్ 0.2 న్యూటన్. దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ కౌంట్ అనమాట. ఓకే, దట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ లీస్ట్ కౌంట్. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఇక్కడ మీకు ఒక టేబుల్ కూడా ఇచ్చాడండి. మెజరింగ్ వెయిట్ యూజింగ్ ఎ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ పెన్సిల్ బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ పార్షియలీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ బాటిల్. ఓకే, సో అవన్నీ హ్యాంగ్ చేసి అవి ఎన్ని గ్రాడ్యుయేషన్స్ మూవ్ అవుతుందో, ఈచ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆల్రెడీ 0.2 కదా. సపోజ్ 5 మూవ్ అయింది అనుకోండి, 5 into that thing, దట్ మచ్ వెయిట్. 10 మూవ్ అయింది అనుకోండి, 10 into that thing. చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ టేబుల్లో. మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, weight of the object, earth 1 kg 10 newtons, moon 1 kg 1.6, mars 1 kg 3.8. చూడండి మీకు ఇచ్చే టేబుల్ ఒకసారి చూసుకోండి. టేబుల్ గీయాలా మీకోసం? ఐ విల్ డ్రా ఇట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, టేబుల్ ఈస్ గివెన్ హియర్, యూ కెన్ సీ. చూడండి, చూడండి. The gravitational force of different planets on object is different, thus the weight of an object is different on different planets as shown in the figure. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చిన టేబుల్ ఇచ్చాడండి. You can draw the table. Planet, ఇక్కడ mass of the object, ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ థింగ్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎర్త్. యూ కెన్ టేక్ ఎర్త్. మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ 1 kg, weight of the object. Next one is weight of the object. So like this you can prepare the table. 1 kg earth on earth. Okay, mass of the object, అలాగే weight of the object ఎంత? 10 newtons. అలాగే మూన్ మీద ఎంత ఉంది? 1 kg 1.6 ఉంది. బికాస్ G value 1/6 on that of the earth, 1/6. ఓకేనా? సో on moon what is G dash? G/6. G dash అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ మూన్. G is on earth. ఇది మూన్, ఇది ఎర్త్. ఎర్త్ మీద వాల్యూకి 1/6 అంటే 9.8/6. సో అందుకే 1.6. నెక్స్ట్ మార్స్. వన్ కేజీ. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, అన్ని చూడండి, మాస్ అంతా కాన్స్టెంట్ ఉంది చూసారా? దేని వల్ల చెప్పండి? మాస్ ఎప్పుడు మారదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మేడప్ ఆఫ్ మ్యాటర్, యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. అది మారదు, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది యూనివర్స్. అందుకే మాస్ సేమ్ ఉంది, కానీ వెయిట్ మారుతుంది. చూడండి, వెయిట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎర్త్ మీద ఏమో 10, మూన్ మీద ఏమో 1.6. అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, దీని మీద తగ్గిపోయింది బికాజ్ G వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. మార్స్ మీద చూడ ఏమవుతుందో, మార్స్ మీద 3.8. అలాగే నెక్స్ట్ వేనస్ మీదకి వెళ్తే మాస్ మారదు, మాస్ 1 kg. అక్కడ G వాల్యూ మారుతుంది కాబట్టి మారిపోతుంది. చూడండి 9 newtons. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ప్లానెట్ జూపిటర్.
జూపిటర్ మీదకి వెళ్ళారు, అక్కడ కూడా మాస్ మారదు, 1 kg. వెయిట్ ఎంత 25.4 ఇక్కడ పెరిగింది. చూసారా, అదనమాట. సో దిస్ ఇండికేట్స్, ఈ టేబుల్ ఇండికేషన్ ఏం చెప్తుంది మనకి, ప్లానెట్ మాస్ మారదు, మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఎనీవేర్. యూ కెన్ సీ మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఎనీవేర్, ఓన్లీ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ చేంజింగ్ బికాస్ జీ వాల్యూ ఈజ్ చేంజింగ్. యాక్సలరేషన్ చూడండి, గ్రావిటీ చేంజ్ అయిపోతుంది. మూన్ మీద మనకి 1/6 తగ్గిపోతుంది. తర్వాత ఇక్కడ కూడా వాల్యూ తగ్గుతుంది, ఇక్కడ తగ్గుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఒకటే పెరిగింది. అక్కడ జీ వాల్యూ ఎక్కువ అనమాట. జూపిటర్లో 10 మీద ఇక్కడ 25 పాయింట్ ఉందన్నమాట. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 2.6 చూడండి, ఫ్లోటింగ్ అండ్ సింకింగ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పచ్చండి, 1, 2, 3. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి 2.6 చూడండి, మీకు ఫ్లోటింగ్ అండ్ సింకింగ్. 2.6 ఫ్లోటింగ్ అండ్ సింకింగ్. ఏంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఎనీ బాడీ, put it in water like stone, it will sink because of its density. If you take a plastic cover, put it on water, it will be floating. Dry wood, it will be floating because of the density. Otherwise, what is density? Mass per volume. Whose density is more, it will go inside. Density less, it will float. Okay na? So depending upon the density, the body will be sinking. Depending upon the density value, okay, it will be floating or sinking. More density means it will be sinking, లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. Less density means it will be floating. Okay, so that is how it depends upon the mass per volume. And because of what force it is acting in water, water మీద upthrust act అవుతుంది, upward force, buoyant force, BF, that is buoyant force is acting upward direction. Thrust is acting in upward, that's why you will feel lightweight అనమాట. నీటిలో దిగిన మన వెయిట్ కొంత కోల్పోయిన అనిపిస్తాం because of the upward thrust or buoyant force acting. More density, it will sink into the body. Less density, it will float. ఓకేనా, దీన్ని మన ప్రాక్టికల్స్ కూడా చేయొచ్చండి. ఎంటీ బాటిల్, ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఇట్ విల్ బి ఫ్లోటింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి చూడండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ స్టోన్, ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ మోర్ డెన్సిటీ. ఓకే, మాస్ పర్ వాల్యూమ్. క్లియర్, రైట్ అండి. సో ఫైనల్గా మనకి ఎనీ బాడీ పుషింగ్ ఆర్ పుల్లింగ్ అని చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫోర్స్. ఓకే, అలాగే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చూసాం. కాంటాక్ట్ ఫోర్సు, నాన్ కాంటాక్ట్. కాంటాక్ట్ అంటే మస్కులర్ ఫోర్సెస్, ఓకే, అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్. నాన్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి, గ్రావిటేషనల్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్, ఇవన్నీ వితౌట్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ ఆర్ పుల్లింగ్. Now you can see a small this thing is also done here, experiment for you. Last one, discover, design and debate. చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో, collect objects made up of different materials such as plastic, wool, silk, rubber, polythene sheet, paper, metals. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి 2.18. ఓకే, rub one material with another and check it if it attracts small pieces or not. అంటే ఎందుకు ఇలా రబ్బింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, when you rub any two bodies there is exchange of electrons. One of the body will become positive, another becomes negative by losing or gaining electrons. Losing electrons అంటే పాజిటివ్లో చార్జ్, గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్లో చార్జ్. లూజింగ్, ఏ బాడీ అయితే లూజ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ చార్జ్, ఏదైతే గెయిన్ అవుతుందో ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్లీ చార్జ్. ఓకే, సో హియర్ a small experiment is given for you. Electroscope, this is also called electroscope. Clear? చూడండి అక్కడ
కాపర్ వైర్, స్ట్రా, లిడ్, జార్, అల్యూమినియం ఫాయిల్. చూసారా, ఇదిగోండి స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి, చూడండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్ వన్, స్మాల్ వన్. So here you can see small hook is there. This is jar. Straw. Straw. For this a copper wire is copper wire, and this is lid. Okay, and aluminum foil. Aluminum foil. Okay na? So an electroscope is a device which can determine whether an object is electrically charged. You can make your own electroscope and in your class with the help of a teacher. Okay na? So this is the model of a electroscope and clear? Right. So దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది? This is the end of this chapter and the types of forces. Next we have the third one, that is nature of matter, particulate nature of matter. Actually ఇది particle nature of matter అనుకుంటాను, particulate nature of matter, third chapter. So that's it అండి. This is the experiment అండి. దీన్ని ఎలక్ట్రోస్కోప్ కూడా అనొచ్చు. With this experiment we can find out whether the bodies are attracting or repelling అండి, which are gaining charges. లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్డ్, గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్. తెలుసు కదా, ఏ బాడీ అయితే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవుతుంది అది పాజిటివ్ చార్జ్డ్ అంటాం, ఏది గెయిన్ అవుతుంది అది నెగిటివ్ చార్జ్. ఓకేనా, దట్స్ ఆల్ అండి. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ చాప్టర్ 8th class స్టేట్ బోర్డ్స్ స్టేట్ అండి, స్టేట్ సిలబస్, న్యూ సిలబస్ ఫర్ 2026-27 అండి. అగైన్ ఐల్ బి మీటింగ్ విత్ ద థర్డ్ చాప్టర్ అండి, 8th class స్టూడెంట్స్, స్టేట్ సిలబస్, దట్ ఈస్ పర్టికులేట్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకేనా, రైట్.